Hello, it's so exciting to see all of you here. I think we have over twice the people that we had in this room last year. I'm David Meyer. It's my first time in Korea, my first time in Seoul, and I'm loving it so far. I'll be here for a couple more days to see more. You are all here in this room because you believe that the combination of data and AI will either help you win in your market over the next 5 years or leave you behind. So every company that's successful will do it on the back of data and AI because of some of the things that talked about. For the last 10 years, Databricks has been bringing data and AI together, beginning in Spark, and then moving on to PLA, enhancements like Delta and ML Flow. The idea is to bring data plus AI to everybody in every company, and we've been very successful. We're humble with our success across the globe, across companies. A lot of the leading brands in the world use Adobe Experience Platform to drive all of their digital customer interactions across all their modalities. And Adobe Experience Platform runs entirely on Databricks behind the scenes to transform all of this data. Musinsa, employees have all been able to, on top of things like Unity Catalog, give access to all of the different data sources to help consumers make more intelligent fashion choices. Hanwha is in the energy market. Energy is critical to the future world, to the prosperity of Korea and every other country. And they've had 10x improvement in reporting time, reduction in development time, based on this Linkhouse platform. And eMart24 does this in the financial sector and the personal retail experience to process 6 billion transactions in data for over 80,000 products. So at this kind of data scale, you need the kind of platform that talked about these early adopters 10 years ago building on their own. And now you can use a proven platform to deliver these kinds of experiences. So as a result, we have over 12,000 customers across the globe, across every vertical. And the difference we're bringing to this market now, what we'll be learning about today, we call data intelligence. And now I'm going to explain what we mean by this term, data intelligence. So all of you in the room, you've been working in data for a while, and it's hard. A lot of big data projects fail, especially when you try to combine them with AI. And one of the core reasons they fail is you have a lot of different systems that you have to stitch together. And when you have all these different systems, you have a data lake with a lot of unstructured data here. You have a data warehouse over here. You have a governance system over here that you're trying to stitch into these things. We see 3 reasons it's so hard. One is because the data and AI systems are separate or siloed. It's intrinsically more complicated. You have to bring things together to get value. And because of this, governance and security are very challenging. Because if you control what someone can see in one system, you have to replicate all of those controls in every circle on this page. And because of that, you need very technical people that know all of these different languages and systems to translate for your company. So around 5 years ago, we started talking about a new way to think about this, a concept called the lake house. And the lake house is a clever term combining lake from data lake with house from warehouse. So it's pretty simple. You bring all of your data into your lake, both structured and unstructured, whether it's S3 in Amazon or AWS in Azure or whatever, GCS, Google. And instead of refining it in the lake and moving it to a warehouse to do analytics,
You point to analytics systems powered by Tableau, etc., SaaS, directly against the data where it is in the lake. So the analytics go directly against the lake, and you don't have to do anything. When you don't have to copy data, it's foundationally separate. But this required new technology. We started the Delta project, I think, in 2018 or 2017. And it has some similar projects in the industry. There's a project called Iceberg, and there's a project called Pewdie. These projects take all of the data in a lake and add asset transaction capability on top of it so it can be reliable, and add a lot of statistics and transaction logs so other systems can talk to it efficiently. So it makes it act like a warehouse, even though it's just the data and the links. The latest version of Delta reads all of these formats and can write all of these formats. So whether you're used to Iceberg, Moody, or Delta, we have you covered in Delta Lake 3 version because of the technology called Uniform. It can access all of that data. So once you have Delta Lake layered on top of your data, you don't have to copy it. You can write this metadata on top of the data that exists. That's it. Then your SQL and analytic application can talk directly to the data in the lake without having to copy it. But that's not sufficient. It's necessary, but not sufficient. You also need this governance layer on top of everything. And we call this governance layer Unity Catalog. You're used to catalogs to manage your data. A Unity Catalog is special. It's special because it can handle SQL, Scala, R, Java, all of these different entry points. But it can also handle a lot more than data. It handles data, models, dashboards, notebooks, and things like that. So anybody operating on the data in the lakehouse, all of their queries are going through Unity Catalog. You'll see why that's so important in a couple minutes. So as everything is going through Unity Catalog, if I'm writing something in SQL, I get the same answer as if I'm writing it in Scholar. But if you run it in SQL or Scholar, you might get a different answer because of your permissions. So because of this, we've become very successful. Says they have a link out. Says they have a link out 4 years ago. They thought we were wrong. Now, they also say they have a lakehouse. But very few people have this Unity Catalog layer. We'll talk about that more as well. This lakehouse architecture doesn't require you to bring everything into it. This lakehouse architecture plugs into everything you already have. So if you have another governance system, you can talk to Unity Catalog. All of your buy clients can connect directly to the link up. We play with the world you have today. In fact, at the Unity Catalog layer, if you have a database on premise, you have a Teradata database, or you have a Snowflake database without having to move the data, you can attach that as a catalog in Unity Catalog through Federation. And you can do all of your AI inside the lakehouse without having to move the data out of Teradata or something to see where the value is. And when you find the value, then you can bring it into the lakehouse. So you connect everything you have. That's the data lakehouse, okay? So now, about a year ago today, everybody started talking about this company, OpenAI, and what they were doing with ChatGPT. And you had people in your company playing with large language models, probably. But the people around your dinner table didn't know what AI was. But now, with ChatGPT and LLMs, anybody in the world can experience what's possible with generative AI. So what happens when you add generative AI to a makeup? Now, all of the cloud companies out there, they have one team building data tools and another team building AI tools. They're separate teams and they integrate through interfaces. But we believe that generative AI confuses itself throughout the lakehouse to become something fundamentally new. Fundamentally new.
Ollie, our CEO. He has an academic background, as all of our founders do. He had all of our 100 engineering teams write a short document that if they were creating a startup today with their 3 best friends, how would they build their part of the system differently? And almost all of them, and they were building their part of the lake house, all of these other teams. So what does that look like? Here's the lake house we just talked about. Delta Lake, Unity Catalog, all the different applications for those layers. Now we talk about a data intelligence engine that infuses everything in the lake house. So let's take Unity Catalog. I am a data geek. I love data ever since I joined Databricks 7 years ago. I've been creating dashboards and notebooks and things. Now, some of the dashboards I've created using SQL are looked at by thousands of people. Within Databricks, we have 6,000 employees now. So when I'm writing SQL, it's going through Unity Catalog, and the name of my dashboard, the name of my notebook, the comments in it are seen by Unity Catalog as it connects to tables in our lakehouse, okay? So if I create a dashboard that 1,000 people look at, the columns of the tables I'm querying become important to Unity Catalog. And if I'm looking at our business in Korea or businesses across the world, the SQL I'm writing lets the business terminology be understood by Unity Catalog. So when someone else runs a query in the platform, types it in the search box, they'll find the right tables, the right assets, the right dashboards, without having to know what the columns are called, because Unity Catalog sees everything that's going on. So it allows the semantics, the business terminology of your company to be understood and how it connects to the data. In the past world, you'd have a semantic analyst in code that in a semantic layer in Unity Catalog, it emerges as you use the project. And then if you look at the Delta Lake, if you have a large amount of data, petabyte and exabyte, multiple exabytes of data in your data lake, you've thought long and hard how to lay out that data on disk, how to partition it by date or some other column of your data. You have to do that for effective and fast query performance. Well, with the advent of AI, it's been proven 5 years ago in the academic journals and now in the platform itself that a deep learning model can index your data much better than brute force partitioning. So in Delta Lake now, we use these models and things we call linked and clustered to index your data based on the traffic patterns of how people are using it. In fact, in a managed table, we can rewrite your data for you based on how usage evolves in the platform, making your queries run faster and cost less the more you use the platform. So the data becomes intelligent and intelligently reorganizes based on the usage. I've talked about, I write a lot of SQL and create dashboards. Now when I'm writing SQL and I get an error, an AI assistant rewrites my SQL for me based on everything that Unity Catalog has seen at my company. All the different successful SQL statements that they've run, or even Scala or Python. But more importantly, because I've been building all these dashboards, anybody in Databricks, whether they speak Korean or English or Portuguese, can ask a question in natural language and get the answer from the system, because Unity Catalog has understood all the semantics. A lot of use of Databricks is transforming large amounts of data, doing things in our workflows product, which does ETL, ELT. It does all the big data transformations that we spin up over 20 million machines in a day to perform work for our customers. And we're moving all of that compute to serverless.
I mentioned serverless earlier. So in other words, you don't have to manage the machines in EC2 or in your compute environment in Azure. We'll manage them for you. And that means instead of for these large data transformations, instead of you having to pick the right machine type or minimizing your cost and guaranteeing your different play, and instead of you having to pick the start time for your job. So it finishes at 6 a.m. AI will do that for you. You can say, I want to transform data from here to here, and I want it to finish at 6 a.m., and we'll spin up the machinery to make sure it happens. Okay? You don't have to worry about having to load up the machines. We have AI is inside that. We can do it. Similar with massive streaming data in Delta Live tables where you declare you want to go from point A to point B, at least enough machinery for you. So all of your data and AI jobs, you already realized it was simpler to do in a lakehouse. Simpler in a lakehouse. The best data warehouse is a lakehouse. Simpler. Now, with AI, all the pieces become 10 times smaller. So you have to hire fewer people with less advanced degrees to do the same work. And you can give access to your data to every employee in your organization safely, brokering a community catalog, and they can talk to the data in Korean. Okay, then what about AI itself? You're here because you want to build AI applications on top of all of this data. And we'll hear from Barry after me on a lot of the details there. But imagine being able to take any model you want, whether it's Llama or DBRS, we'll talk about later, or OpenAI, and securely fine-tune and deliver these models on top of your data. And broker in the community catalog, I will get a different answer from the chat than you, because you might have access to much more privileged documents in your enterprise, and we all bake in with that sort of things into the system, so you can build full enterprise AI on top of the system. But first, I want to bring up a customer to talk about how they've used it. Unity Catalog in the Lakehouse to achieve their goals. So, Miss Yum, Crafton, to join, come up on stage and talk about how Unity Catalog helped unlock its power. 저는 크래프톤의 그 데이터 엔지니어링과 딥러닝 서비스 개발을 담당하고 있는 염하음입니다. 오늘은 그 크래프톤에서 스케일 업 더 크리에이티브라는 그 미션을 가지고서 어떻게 데이터를 활용하고 있는지, 또 그 과정에 어떤 챌린지가 있었고 그 챌린지를 데이터브릭스가 어떻게 해결했는지 제가 그 간증을 좀 하고 가려고 합니다. 여기 보시면 크래프톤에서는 오리지널이라는 걸 이제 계속 만들었는데, 이제 오리지널이라고 쓰는 말은 이제 고유의 게임, 재미있는 게임을 말합니다. 이제 보면은 테라 그리고 배틀그라운드가 대표적인데요. 테라의 경우에는 스팀에서 MMORPG 이용 시간 1위를 기록한 바가 있고, 배틀그라운드는 뭐 많이들 아실 텐데 이제 다운로드 수 그리고 판매, 플레이 모두 최다 6연속 갱신을 했습니다. 총 240여 개국에서 플레이가 되고 있고 160억 시간 이상의 플레이 타임을 가지고 있습니다. 이제 데이터에 관심 있는 분들 오셨으니까 이렇게 상상을 해보면은 160억 시간 이상의 데이터가 얼마나 큰 규모인지 이제 가늠을 하실 수 있을 겁니다. 이제 그리고 새로 개발 중인 게임을 하나 소개시켜 드리면은, 이제 그 눈물을 마시는 새라는 장편 소설을 아시는 분도 좀 계실 텐데요. 이런 장편 소설 IP를 기반으로 해서 새로운 게임을 제작하고 있고, 레인보우 식스 피디님과 함께 이런 게임 제작을 하고 있습니다. 제가 말씀드린 이 앞에 나온 게임은 이제 자체적으로 개발하는 게임인데요. 그 외에도 크래프톤은 스케일 업 더 크리에이티브라고 해서, 그 크리에이티브라는 것은 이제 고유의 재미가 있는 게임 또는 게임 제작자를 1 빌리언 IP로 글로벌로 성장시키는 거를 스케일 업 더 크리에이티브라고 합니다. 그래서 여기 보면은 딩컴 모바일 이렇게 세 번째 보이실 텐데요.
요거 같은 경우에는 호주의 1인 개발자가 개발한 게임이고 스팀에 퍼블리싱 되어 있습니다. 호주에서는 유명하지만은 이제 그 글로벌하게는 아직 잘 알려지지 않았는데 이런 IP를 발굴하고 제작을 돕고 퍼블리싱하여서 글로벌 1빌리언 IP로 성장시킬 계획에 있습니다. 현재 30여 개의 스튜디오 그리고 게임 제작팀과 함께 이런 작업을 하고 있습니다. 이렇게 스케일업 더 크리에이티브를 하는데 데이터와 AI는 굉장히 중요합니다. 데이터 기반으로 파트너의 성장을 돕고 전략적 의사 결정을 돕습니다. 또 이제 뭐 많이들 아시다시피 라이브 중의 서비스는 유저 인게이지먼트와 이제 리텐션 향상의 데이터는 필수 요소입니다. 그리고 AI를 통해서 저희는 업무 효율을 향상시키기도 하지만 새로운 게임성을 창조하기도 합니다. 제가 게임이라고 좀 하는데 좀 양해 부탁드립니다. 그리고 이제 이 새로운 게임성이라고 하면은 그 유저가 플레이를 할 때마다 새로운 월드, 그러니까 게임이 계속 변화하는 그런 유니크한 재미를 끊임없이 제공하는 것을 얘기합니다. 되게 아름다운 얘기를 많이 했는데 과정에 어려움이 많았고 그 어려움을 좀 소개시켜 드리려고 합니다. 그리고 그 어려움을 저희는 데이터브릭스를 도입하면서 많이 해결했고 그 효과에 대해서도 좀 말씀드리겠습니다. 크게 좀 3가지 챌린지가 있었습니다. 이제 자체 개발하는 게임뿐 아니라 이제 되게 그 크래프톤 외에서도 이제 게임을 많이 발굴해서 퍼블리싱 하려다 보니까 게임팀마다 분석 환경이 다 달랐습니다. 그리고 어떤 게임팀의 경우에는 기본적인 트래픽 매출만 보면 됐는데 어떤 게임인 경우에는 게임 제작 과정에서도 퍼포먼스 데이터 분석과 같은 되게 중요한 데이터를 많이 보고 있었습니다. 이렇게 우선순위가 각자 다 달랐고요. 그리고 여러 게임사의 데이터를 취급하다 보니 접근 권한 구조를 관리할 필요가 있었는데 그 전에는 이런 게 불가능한 구조였습니다. 이거를 좀 그림으로 표현을 하면은 제가 좀 표현을 좀 명확하게 하기 위해서 매우 복잡한 그림을 몇 가지 넣었습니다. 매우 복잡했고요. 1번이 데이터가 이제 생성되는 게임이고 2번을 통해서 3번으로 흐르고 있고 4번의 경우에는 다양한 이제 비주얼라이제이션 쿼링 툴이 있습니다. 2번을 좀 설명드리면은 이 아마존 그 AWS EMR, 뭐 시냅스, 애저 거 그리고 이제 뭐 데이터브릭스, 스노우플레이크 자체 인하우스 툴 다양한 데이터 플랫폼이 다 존재했고요. 각자 합이 좋은 그리고 개발팀과 이제 취향에 맞는 BI 툴들이 다 혼재되어 사용되고 있었습니다. 이제 태블로, 루커, 슈퍼셋, 리데시, 뭐 엘라스틱 서치 등 이렇게 다 다양한 곳에서 데이터가 조회 가능했고요. 이게 얼핏 보면은 되게 좀 잘 활용이 되는 것처럼 보이지만은 어떤 데이터를 어디에 가서 조회해야 되는지 모르는 그런 문제가 좀 있었습니다. 그리고 저희는 데이터브릭스를 통합 데이터 플랫폼으로 도입하면서 이 문제를 극복했는데요. 우선은 데이터 파이프라인, 입수 파이프라인이 일원화됐습니다. 입수 파이프라인은 일원화됐고 데이터 웨어하우스와 메타스토어는 유니티 카탈로그로 또 통합이 됐습니다. 유니티 카탈로그로 통합이 되면서 그 데이터의 인터페이스, 접근하는 인터페이스가 일원화 가능하게 됐고요. 그렇게 일원화 가능해지니까 BI 툴도 한두 개의 목적에 맞는 BI 툴을 선정해서 모든 데이터에 접근이 가능한 그런 구조가 됐습니다. 여기서 중요한 거는 모든 데이터에 누구나 다 접근 가능한 건 아니고 모두가 쉽게 임직원들이 접근 가능하지만 유니티 카탈로그의 거버넌스 정책을 통해서 저희는 필요한 만큼의 데이터만, 개인정보 데이터는 개인정보 취급자만 접근하는 그런 형태로 운영을 할 수 있게 되었습니다. 이 숫자를 좀 같이 이렇게 얘기 드리면은 가늠이 되실 텐데 총 20페타바이트 이상의 데이터를 2만 개 이상의 테이블로 현재 핸들링하고 있고요. 여기 보시면 하루에 60테라바이트 이상의 데이터를 10만
버추얼 CPU를 활용해 이제 처리하고 있고, 이 모든 것은 다 데이터브릭스 기반에서 핸들링 되고 있습니다. 결과적으로 40여 개 서비스에 대해서 2,000명 이상의 임직원들이 인사이트에 접근 가능하고요. 그리고 그 데이터 연동부터 인사이트 조회까지 모두 다 15분 이내에 가능합니다. 제일 중요한 거는 모두가 다 쉽게 접근 가능하지만 게임 팀별로 다른 게임 팀의 데이터는 접근이 불가능하고, 중요한 민감한 데이터는 민감한 데이터를 취급하는 그룹만 접근 가능하도록 거버넌스도 용이해졌습니다. 그리고 제너러티브 AI 피처를 통해서 이제 더욱 강화된 기능으로 인사이트를 제공할 계획에 있습니다. 제가 여태까지 크래프톤에서 그 배틀그라운드와 같은 오리지널 크리에이티브를 제작하면서 또 거기에서 더 나아가 크리에이티브를 발굴하고 퍼블리싱하는 스케일업 더 크리에이티브 미션을 수행하는 데 있어서 데이터브릭스가 통합 데이터 플랫폼으로서 어떻게 작동하였는지 좀 설명을 드렸고요. 이제 앞으로는 데이터 인텔리전스 플랫폼으로서의 데이터브릭스 활용을 저희는 기대하고 있습니다. 네, 여기까지 이야기 들어주셔서 고맙습니다. That was great. I need to try some of those games. I'm sure better games my kids will be happy, especially as an AI involved. Thank you so much for that. That was fantastic. So there we talked about, again, before, all these game teams were on silent systems, and people used a lot of different tools to access it. And now that it all goes through Unity Catalog, a lot more data, increased development speed, and everything else can happen because it's much simpler. It's much simpler when everything goes through Unity Catalog, and then you can start to do the AI on top because it's all connected in Unity Catalog. So we talked about the foundation of a lakehouse is instead of having a separate warehouse, you're going to have all of your SQL go directly on the data in the lakehouse. So all your SQL can go directly on the data where it is without having to copy it. And now we're going to have Mr. Moon from LG come up and talk about how bringing their platform through that SQL interface transform what LG was alb. So come on up. 안녕하세요. LG전자의 데이터 플랫폼 쪽에 있는 문효준 팀장이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 네. 우선 데이터브릭스의 오늘 행사에 이렇게 초대해 주셔서 감사하고요. 그리고 정말 많은 분들이 오셔서 들어주셔서 너무나 감사합니다. 오늘 저는 이 LG전자에서 이 데이터를 가지고 고객에게 어떻게 더 좋은 가치를 창출하고 더 좋은 서비스들을 또 실현하고 있는지를 소개해 드리려고 이 자리에 나와 있습니다. 모든 분들이 아마 알고 계실 거예요. LG전자는 가전을 만드는 회사입니다. 하지만 이 제품을 만드는 회사에서 조금 넥스트 레벨로 이제 점진적으로 저희가 나아가고 있는데 혹시 업가전이라고 들어보셨나요? 네, 들어보신 분도 계신데 저희가 제품을 처음 그 고객에게 판매하는 데서 끝나는 게 아니라 고객이 사용하는 형태를 보고 제품의 서비스들이 이 고객에게는 어떠한 부분이 더 맞는지를 저희가 인지를 해서 소프트웨어 업그레이드를 지속적으로 해드리는 저희가 서비스들을 LG전자가 가지고 가려고 합니다. 그런 일들을 통해서 고객에게 좋은 서비스들을 저희가 제공하려고 하는데요. 이렇게 좋은 서비스를 제공하려면 저희 임직원에게 가장 중요한 포인트 중에 하나는 고객의 데이터를 잘 이해하는 것, 고객을 잘 인지하는 부분들이 저희에게 가장 중요한 포인트인데요. 여기 1억이라는 숫자는 저희가 1년 동안에 그 글로벌리 판매하는 제품의 숫자입니다. 그 제품이 저희가 1년만 판매하고 없어지는 회사가 아니기 때문에 매해 제품들을 고객에게 판매하고 있는데 여기에 있는 모든 제품들에 저희는 그 와이파이 모듈을 통해서 데이터를 생성해내고 있습니다. 여기에 있는 수많은 데이터를 통해서 저희는 고객들을 이해하려고 하는데
디바이스에서 발생하는 로그만 해도 하루에 게임 회사 정도까지 많이 데이터를 만들어낼 수는 없겠지만 수테라의 데이터, 수페타죠. 페타의 데이터들이 계속 만들어지고 있습니다. 네. 그리고 저희가 이 데이터를 기반으로 더 플랫폼으로 고객에게 서비스를 제공하려고 저희는 노력을 하고 있고요. 저희 조직은 CDO 부분으로 전사에 있는 데이터를 그 전사 임직원들에게 혹은 필요한 활용처에 있는 시스템들에게 데이터를 제공해주는 수집, 적재, 정제 그리고 이 분석 환경을 제공해서 필요한 서비스들에게 연동하는 그런 업무들을 저희들이 하고 있고요. 네, LG전자에서 이 많은 데이터들이 나오는데 저희가 하나의 예로 사용하는 기기를 사용할 때 나오는 데이터만 말씀드렸는데 그 외에도 고객이 저희의 제품을 닷컴이라는 그 LG닷컴에서 찾아오는 경우 그리고 온라인에서 나는 이 제품이 좋아요, 싫어요 라고 하는 온라인에 있는 수많은 그 댓글들 그리고 구매를 하시는 빌링 정보나 여러 가지 정보들을 저희들이 다 수집을 해서 저희가 고객이 어떻게 하는 건지 어떻게 사용하시는지 저희가 가지고 분석을 하려고 하는데요. 이런 수많은 데이터들을 사내에 있는 개별 시스템으로 데이터를 다 가져오게 되는데 저희가 처음에 인지 탐색에서부터 시작을 해서 구매 그리고 배송, 사용 준비 관리하는 이 수많은 전이에서 발생하는 데이터들은 개별 시스템으로 저희가 쌓이다 보니까 이 데이터 자체가 사용자가 사용하기에는 좀 어려움이 많이 있어요. 특정 시스템에게 데이터를 주세요, 연동해 주세요라고 할 때 목적성으로 인해서 당신은 이 데이터를 가져갈 수 없습니다. 혹은 저 끝에 있는 복잡한 절차 그리고 비슷한 데이터를 반복적으로 주세요라고 할 때의 데이터들이 여기저기에 있는 그 저장소에다가 복제가 되는 경우 그리고 일부 데이터만 활용을 할 수밖에 없는 제약사항들 그리고 이러므로 정말 어렵게 데이터를 다 가지고 왔음에도 불구하고 내가 가진 이런 경험들을 또 다른 누군가에게 전달하기는 정말 힘든 그런 상황들이 일어났는데요. 네, 저희가 이런 고민들 때문에 그 운영 시스템 대신에 저희 쪽에서 그런 데이터들을 전달해주는 역할을 해야겠다라고 해서 저희가 시스템을 만들어야겠다 생각을 했고요. 그때 가장 어려운 부분 중에 하나가 개별 시스템에 있는 데이터베이스 테이블들이 어떠한 의미를 가지고 있는지를 현업부서에서 이해하는데 너무 어려움이 있었어요. 그리고 초기에 데이터를 설계했던 사람들이 기록했던 이 스키마 그런 정보들이 시간이 지남에 따라 의미가 조금씩 변경이 되거나 업데이트가 되는데 그런 내용들까지 저희가 다 사용자들이 이해하세요라고 하기에는 너무나 어려운 상황들이었는데 그런 정보들을 우리가 고객 기준으로 데이터를 다 연결하고 해당 메타데이터들을 다 제공해 주면 정말 사용하기 좋지 않을까라는 생각으로 좀 더 LG전자 전체 임직원들이 사용할 수 있는 시스템을 만들자라고 해서 RC360이라고 하는 인텔리전스 어널리틱스를 이제 합성어로 커스터머 360 고객에 대해서 좀 더 이해하자는 시스템을 만들게 되었습니다. 그리고 이 시스템을 만드는 여정에 대해서 데이터 브릭에서 어떻게 도움을 주셨는지 이야기를 할 건데요. 첫 번째 저희가 데이터들을 가지고 와서 고객 한 명 한 명 단위로 다 연결하는 작업들을 할 때 가장 저희에게 어려웠던 부분들은 고객 데이터 아이디 피닝이라고 하는 작업인데요. 이런 작업에서 가장 용이하게 사용되는 솔루션들은 다들 아시다시피 이제 CDP 솔루션이고요. 그리고 저희는 CDP 서비스들을 이용을 해서 고객 데이터를 다 연결하자라는 부품 꿈을 가지고 시작을 했는데 실제로 이 데이터들을 가지고 연결했는데 이 저희가 가지고 있는 고객이 수천만 명에 이르는 한국 리전만 포함했을 때 수천만 명의 고객들을 다 연결하는 것 자체가 너무나 오랜 시간이 걸리는 그 작업이었습니다. 물론 돈을 투자하면 되죠. 어느 회사든 돈을 투자해서 엄청 리소스를 많이 이용을 하면 되지만 저희가 고객을 연결하는 이 하나의 작업을 위해서 대규모의 시스템을 사용할
시간은 좀 맞지 않을까? 안 맞지 않은가라는 생각 때문에 너무나 오랜 시간들을 투자해서 이 IC360이라는 시스템에서 하기 힘들 것 같다라는 생각을 했습니다. 그리고 두 번째 문제는 저희가 이렇게 데이터를 만들어서 10시간이라도 괜찮아. 어떻게든 만들어내라고 하는 입장으로 만들었지만 실제로 저희의 데이터가 CDP 솔루션 서비스를 제공해주는 사스형 서비스 쪽으로 데이터가 이제 전달이 되게 되니까 저희 회사의 정보 보안 입장에서는 데이터가 외부로 유출되는 거 아니야? 라는 이제 컨선이 이제 다들 가지게 되시고요. 그런 걱정들 때문에 저희가 i360을 진행하는 것들이 생각외로 너무나 어려웠습니다. 그리고 이 i360에 있는 데이터들을 정보 보호랑 이런 보안이랑 수많은 사람들을 설득해서 갔지만 저희가 이 많은 사용자들을 제공해야 되어야 된다는 생각을 좀 못하게 되는데 기본적으로 CDP라고 하는 서비스 자체는 하나의 목적으로 마케팅이나 이런 이용을 하기 위해서 특정 팀이나 조직에서 사용하는 경우가 많이 있는데 저희 같은 경우는 전사 임직원이 원하는 모든 고객 데이터를 가지고 와서 제품이나 영업이나 마케팅이나 어느 분야든 상관없이 다 사용할 수 있도록 저희는 사용해 드리고 싶은 목적 때문에 실제로 저희가 이용을 했을 때 좀 저희가 스트레스 테스트를 많이 했을 때 수백 건 수천 건의 고객 저희 임직원의 쿼리들이 발생했을 때 CDP 시스템들이 이제 성능적으로 힘든 부분들이 많이 경험을 했고요. 진짜 전사에 저희 2만 명이 다 같이 써도 돼? 4만 명이 다 같이 써도 돼? 라고 했을 때의 확장성을 갖추기는 조금 너무나 많이 어려워서 IC360을 저희가 개발하는 가운데 힘든 부분이 있었습니다. 저희가 총 개발했던 시간들은 한 6개월 정도 되었고요. 이 문제에 대해서 맞닥뜨린 게 오픈하기 한 달 반 전쯤에 그 문제를 뒤늦게 발견했습니다. 그리고 저희가 이런 부분들을 데이터브릭스에 있는 여러 클러스터를 통해서 이제 확장성을 좀 가지게 되었고요. 물론 데이터브릭스를 쓴다고 무조건 가격이 싸진다라는 건 아니고 저희 입장에서는 이 잡 클러스터를 통해서 고객을 연결할 때는 정말 컴퓨팅 자원이 이제 좀 좋은 것들로 빠르게 처리를 하고 그래서 하루 평균 저희가 해보니까 동일한 로직을 처리하는데 걸리는 시간이 한 3시간 정도 비슷한 스펙이 아닙니다. 더 저렴한 스펙으로 더 빠르게 처리할 수 있는 작업들을 개발자들이 좀 튜닝을 했었고요. 그리고 일반 사용자들이 사용하는 구간은 저희가 근무하지 않는 시간들은 최대한 줄일 수 있는 클러스터 환경과 그리고 저희가 사용하는 고객들에게 파이썬을 교육을 시키고 SQL을 교육을 시키고 모든 언어들을 다 교육을 시키기보다는 프론트 페이지에서 UI로 쉽게 고객에 대해서 조회할 수 있도록 만들어드리고 저희는 백단에서 SQL 쿼리로만 연결하도록 만들어놨어요. 그래서 일반 시티즌 데이터 사이언티스트들을 들어와서 사용할 수 있도록 해드리고 두 번째는 저희가 데이터 사이언티스트들은 SQL 정도로 할 수 있는 분들은 직접 이용할 수 있도록 이 워킹 타임에만 저희가 조금 확장성 있게 데이터브릭스를 이용할 수 있도록 지금 백단으로 연결이 되어 있고요. 지금 최근에 3월 달부터 5월 달까지 저희가 LG전자에서 내부적으로 고객 데이터를 기반으로 지수를 만들어 보자라는 해커톤을 해요. 해커톤을 하면 1등에게 한 2천만 원 상금에 이렇게 보너스도 이렇게 딱 주어지는데 정말 많은 사람들이 다 등록을 해서 여기 들어와서 나도 하고 싶어요 하면서 왔는 거예요. 그런 상황에서 우리는 뒤쪽에 데이터 브릭으로 확장성을 가지고 있기 때문에 이런 부분들을 저희가 조금 손쉽게 사용을 할 수 있게 된 것 같습니다. 그리고 정보 보호 쪽에서 이제 이슈가 되는 부분이었는데 데이터 안 나가는 거 오케이. 근데 데이터 브릭도 컨트롤 타워, 컨트롤 플레인 자체는 외부 퍼블릭으로 열려 있는 거 아니야? 라는 이제 챌린지를 통해서 퍼블릭 상에서 들어오는 부분들은 거의 완벽하게 다 막았고요. 내부적으로 LG전자와 데이터브릭스 간의 프라이빗 링크 통해서 이제 연결하고 온리 어드민에 한해서만 저희가 화이트리스트로 특정 사용자에 한해서 접근할 수 있도록 변경하였습니다. 그리고
저희가 이 부분이 그 가장 큰 부분이었는데 데이터브릭스를 저희가 이제 한 달 반이라는 시간 동안에 학습을 하면서 적용을 하다 보니 그 데이터브릭스 포탈로 어떠한 저희가 해야 되는 로직을 다 잡들을 만들어서 했었는데 실제로 데이터브릭스에서 제공해주는 SDK를 기반으로 API 기반으로 특정 그 워크플로우의 잡들을 수백 개, 수천 개들을 넣었다 뺐다 멈췄다가 또 상태는 어떻게 해야 될지 컨트롤하는 부분들을 데이터브릭스에 있는 SDK로 저희가 좀 많이 이용을 했고요. 현재 제 생각으로는 저희가 제공하고 있는 이 환경들이 향후에 있는 저희가 활용처 기반으로 봤을 때 저희가 하나의 CDP 시스템이 아니라 외부에 있는 또 다른 CDP들이 저희를 기반으로 많이 만들어질 거예요. 그러면 컴퍼러블 CDP 자체를 이 데이터브릭 기반으로 지원을 할 수 있지 않을까라고 현재 생각하고 있습니다. 네, 조금 제가 말을 빠르게 좀 PPT도 조금 동작이 원활하지 않아서 조금 빠르게 말씀을 드렸는데 앞서 이렇게 소개드린 이 저희 환경들이 어떻게 보면 방금 소개해주신 그 SQL을 좀 더 잘 쓰는 텍스트 기반으로 SQL을 하는 부분까지 저희가 아직 가지는 못했는데요. 데이터브릭으로 저희의 문제들을 잘 해결했고 다음 레벨로 그 생산형 AI를 적용해서 저희 내부 인직원들이 SQL도 몰라도 화면의 UI를 몰라도 그냥 한국어로 영어로 말을 했을 때 이런 데이터들을 효과적으로 활용할 수 있게끔 하는 부분까지 좀 고민을 하고 있습니다. 네, 앞으로도 이 데이터브릭이랑 고객에게 더 좋은 서비스들을 만들어 가도록 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you so much. But I think there were two lessons in that talk that you don't hear about at all, which is scalability and security. Very often you can get a system working without a platform like Databricks by the interpreter or interpreter concept, when you only have a few people working on it and they can access all the data. But when you try to roll it out to a company from thousands, tens of thousands to 100,000 people, and you try to scale the data to the data that you'll have in production 5 years from now is over. And one thing that Databricks has always done a lot of engineering around is making scalability very easy for our customers to go from very small to very, very large with full security to meet their clients' needs. So that was great. We heard about how Unity Catalog helped crafting, how giving the SQL interface to all the data helped. But what about AI? You're here for data and AI, and you have areas to talk about AI, but I'll say a couple more things. So if you're going to build an AI app, don't you need to be careful with your enterprise data? If it's going to be an enterprise AI app, don't you need all of the full data lineage about how the data informs your model and created the answer? The recent European responsible AI legislation says that within Europe, within a year, you legally have to have full audited lineage and traceability between all of your upstream data through your model into your catalog. And a platform like the Link Apps Data Intelligence Platform provides all of that out of the box. So the leading machine learning full life cycle platform is MLflow. You can use that within Databricks or outside of Databricks, but MLflow lets you stitch together any kind of model with all of your enterprise data. And you can do everything from prompt engineering to fine-tuning to retrieval of meta-generation, RAG bottles, to trading your own bottle. And almost a year ago, Databricks acquired a company called Rosanna et al. And Barry, who's going to speak next, is from that company. And they had, like no other company we could talk to. We could help companies train their own models on their data for their commercial enterprises. So big models
in production by companies trained on Mosaic. And when you're trading a bottle for a company, something matters that doesn't matter for OpenAI. Can you guess what it is? Cost. Sam Altman runs OpenAI, and he can snap his fingers and get $1 trillion to trade his next bottle. You can't. For you, the difference between 100 million and 10 million, or even 50,000 and $5,000, means whether or not you can do your AI project. So the Mosaic team has been very effective at helping people train models using advanced techniques for a third, a quarter, a fifth of the cost of what other people use to train models. But that's only the beginning. To run your model in production, if you need a giant machine or a medium or a small machine, you can change by a factor of 100 how much it costs to run your model. And if you have the model in a production environment, running it will oftentimes cost a lot more than it did to train it. So the combination of MLflow, Bayesian, and the Lakehouse, and all of the expertise and technology brought by the Mosaic ML, we now call that whole thing Mosaic AI. And 2 weeks ago, we introduced a new model. It's called DBRX. And DBRX is like some of the open source models Mosaic had created before were called these MBT models. And they were some of the most exciting models in the open source realm. But we wanted to show our customers what you could do with this platform to build an industry-leading model. So it cost us about $10 billion to train DBRX over the course of about a month and a half. And with those $10 million, we created a model that reads models that people spend $100 million on, because a lot of techniques in the Mosaic platform. So now there's this model, DBRX. It's available to you. It's open source. It's run inside Databricks. It's also on Hugging Face and all these other platforms. And you can take DBRX and fine-tune it, or do a RAG model on top of it with your own enterprise data, and you have full commercial control of the resulting model. You can sell the model that you build on top of DBRX using the Databricks platform to refine for your own need. And so this is an illustration. This is the best open source model in the world for a couple weeks, because the industry is moving very fast. Meta just released Llama 3. Llama 3 is already running. Within Databricks, we partnered with them on the Llama pre-release. They released Llama 4, Llama 5, etc. It's a very fast-moving world. We don't think DBRX will solve all of your needs, but we want to show that we can train a competitive model at a 10th level. The price on this platform to show you can do the same. And again, it can be 5,000 to 500, or it can be 100 million to 10 million, depending on the size of the model you want to train. But then you can take DBRX and fine-tune it on your own data for very small amounts of money, and it can be an effective part of your generative AI strategy. So again, it outperforms all these other open models. Llama 3 just came out. Llama 3 came out in 2 forms, and it's going to come out in a bunch of additional forms in the next few months. And we'll provide these benchmarks to Llama 3. In some cases, Llama 3 might be a better model for you. In some cases, DBRX might be a better model. We're not opinionated about which model to use. We use many models. You will find some of these models for yourself. You will probably, if you stay in this game, pre-train your own custom models from scratch on your own data. And we can help you do that with this platform. And that way you can use the right model for the right purpose. When I talked about Unity Catalog earlier, it can auto-describe your tables. When we first put that feature in, we used OpenAI because everybody starts with OpenAI. But it was very, very expensive to describe a table using OpenAI.
and we created a new model from scratch in the platform. I call it a micro model. It took 2 engineers a week to train, and it describes tables better than OpenAI. And it costs less than a penny on the dollar for running OpenAI. So you'll be creating some of your own models based on this technique, and we'll keep providing and having new form factors. So when you build Gen solutions on Databricks, either based on DBRX or another model, creating your own model from scratch, you have complete control. You have all of the auditing and security and production quality. You'll be able to detect if there's model drift in how your model behaves. Sometimes you create a model that works really well today, and it starts to have less valuable answers a week today. And it will alert you on that as part of the production quality controls. And you can do it at a dramatically lower cost. A very conservative way of describing DVRX is it's twice as good at half the cost. That doesn't always hold true. Sometimes it's 10 times as good at half the cost, but you can do it at a lower cost than alternative models. Because again, this platform has been used by 1,000 companies to LLM. And companies care about cost. Companies like OpenAI have all the money they can ask for in alternative models. They don't care about the cost. Complete control, production quality, lower cost, and that. Together with a whole data intelligence platform built on top of this lakehouse architecture, really lets you democratize data and AI. So everybody in your company can use these tools. All of your customers can benefit from generative AI tools you build on top of this data. If you, like LG, can't, like you have all of your customer data from 100 billion devices a year, appliances a year they ship. You have all of that data to power your generative AI strategy. It's amazing the value you can put into your appliances or your games. In the coming years, it's accessible to everyone. It's simple to operate. A lakehouse is simpler than alternatives. Adding Gen AI to a lakehouse makes it 10 times simpler, and you can build your own AI that's trusted, reliable, secure, compliant with all the regulations that will be coming out across the world. So with that, thank you so much for your attention, and we really hope you enjoy the rest of the day today. I think now, my friend